Yes, this is a topic about theory of quantitative analysis, right? So in the last sim we have studied about qualitative analysis. Now it is quantitative analysis. Quantitative means quantitative ante enti, we have to measure the unknown solution by its weight, nothing but determining the composition by weight of the constituents of a chemical substance. రైట్, ఒక కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ని దాని వెయిట్ మెజర్ చేస్తూ ఇఫ్ వీఆర్ అనలైజింగ్ ఇట్, రైట్, దాని కాంపోజిషన్ని వెయిట్ ద్వారా, అంటే హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ వెయింగ్, హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ వీ హ్యావ్ టేకెన్, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ మనం తీసుకున్నాము అని రిప్రజెంట్ చేసేందుకు వీ యూజ్ దిస్ క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్. Right, this quantitative analysis, it is of two types, volumetric analysis and gravimetric analysis. So what is meant by volumetric analysis, we will see now. In volumetric analysis, let us see. In this, the quantities of particles and the amount of particles present in given unknown solution are determined by measuring the volume of solution taking part in a given chemical reaction. అంటే రైట్, సో సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగేటప్పుడు వాట్ వీ విల్ డూ, వాల్యూమెట్రిక్ అనాలిసిస్ అంటే బై మెజరింగ్ ద వాల్యూమ్ వీఆర్ మెజరింగ్ ఇట్స్ వెయిట్, రైట్. దాని వాల్యూమ్ని మెజర్ చేస్తూ దాని వెయిట్ని మనం డిటర్మైన్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్. క్వాంటిటీ అంటేనే వెయిట్, రైట్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. క్వాంటిటీ అంటే వీఆర్ డిటర్మైనింగ్ ఇట్స్ వెయిట్. సో వెయిట్ని ఎలా డిటర్మైన్ చేయొచ్చు, దాని వాల్యూమ్ని యూస్ చేసి కూడా మనం వెయిట్ని డిటర్మైన్ చేయొచ్చు. అది ఎలా చేస్తాము, సపోజ్ వీఆర్ టేకింగ్ అ సొల్యూషన్, రైట్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అ టైట్రేషన్ ఫ్లాస్క్. దిస్ ఈజ్ ఎ సొల్యూషన్ విత్ నోన్ వాల్యూమ్. సపోజ్ 20 ml ఆఫ్ అ సొల్యూషన్ తీసుకుందాం, రైట్. దాని వాల్యూమ్ మనకు తెలుసు, 20 ml ఆఫ్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నాం, రైట్. దట్ ఈస్ టేకన్ ఇన్ ఏ టైట్రేషన్ ఫ్లాస్క్. టైట్రేషన్ ఫ్లాస్క్లో తీసుకున్నాం అంటే సొల్యూషన్ విత్ నోన్ వాల్యూమ్ వీఆర్ టేకింగ్ దట్ వన్ ఇన్ ఏ టైట్రేషన్ ఫ్లాస్క్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టైట్రెంట్, రైట్. నోన్ వాల్యూమ్తో ఉన్న దాన్ని ఏమంటున్నాం మనము, టైట్రెంట్ అని అంటున్నాం, రైట్. నెక్స్ట్ అనదర్ సొల్యూషన్ వీఆర్ టేకింగ్ ఇన్ అ బ్యూరెట్. బ్యూరెట్లో తీసుకున్న సొల్యూషన్ ఏమంటున్నాము, టైటర్ అని అంటున్నాం. రిమెంబర్ దీస్ టూ. సో ఇక్కడ తీసుకున్న దాన్ని టైట్రెంట్ అంటున్నాం, బ్యూరెట్లో తీసుకున్న దాన్ని టైటర్ అని అంటున్నాం. నౌ వాట్ వీ విల్ డూ, వీ విల్ అలౌ దిస్ సొల్యూషన్ టు ఫాల్ ఇన్ టు దిస్ కొనికల్ ఫ్లాస్క్ డ్రాప్ వైజ్. డ్రాప్ వైజ్గా ఇక్కడ నోజల్ ఉంది కదా, ఈ నాబ్ని ఓపెన్ చేసి మనం ఒక్కొక్క డ్రాప్ ఈ ఫ్లాస్క్లో పడేలాగా చేస్తున్నాం. దెన్ ఎప్పటి వరకు ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది, అంటిల్ ఇట్ రీచెస్ ఎన్ ఎండ్ పాయింట్, రైట్. ఎండ్ పాయింట్ వచ్చే వరకు వీఆర్ డూయింగ్ దట్ వన్, రైట్. ఆఫ్టర్ దట్ వీ విల్ డిటర్మైన్ ఇట్స్ కాన్సన్ట్రేషన్. సో కాన్సన్ట్రేషన్ ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తాం మనం, ఇఫ్ వీ నో ద వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ టూ సొల్యూషన్స్. సపోజ్ దిస్, ఇక్కడ కొనికల్ ఫ్లాస్క్లో ఒక సొల్యూషన్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ ఒక సొల్యూషన్ తీసుకున్నాం. అంటే సపోజ్ హియర్ ఐ హ్యావ్ టేకన్ ఎ బేస్ హియర్, రైట్. హియర్ ఐ హ్యావ్ టేకన్ అన్ యాసిడ్. 30 ml యాసిడ్ తీసుకున్నాను, 20 ml బేస్ తీసుకున్నాను. అంటే నోన్ వాల్యూమ్స్. సపోజ్ దీన్ని V1 అనుకుందాం, దిస్ వాల్యూమ్ ఐ నో. దీని యాసిడ్ని V2 అనుకున్నాం, V1 ఐ నో, V2 ఐ నో, రైట్. దిస్ ఈజ్ హియర్. సపోజ్ ఇక్కడ బేస్ NaOH అనుకుందాం, రైట్. దీంట్లో యాసిడ్ తీసుకుందాం, HCl యాసిడ్ తీసుకుందాం. దీని మొలారిటీ నాకు తెలుసు, that one I am considering this one as M2. I have to find the molarity of this one, right. So M1 I can easily find by using this formula, that is M1V1 is equal to M2V2, right. So by knowing its volume we are measuring its concentration. Concentration is nothing but weight, we know. Solution concentration, solution weight ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తాం, in terms of concentrations only. Molarity, normality, molality and mole fraction, right. Strength anna, concentration anna, weight anna, they all these resembles, right. So ee volumetric analysis lo you have to know about some basic points. So what are they, we'll see. First one, it is standard solution. Standard solution ante solution with known concentration is called స్టాండర్డ్ సొల్యూషన్. అంటే ఏ సొల్యూషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ మనకు తెలిసిన దాన్ని మనం ఏమంటాం, స్టాండర్డ్ సొల్యూషన్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ HCl మొలారిటీ. సపోజ్ 1 మోలార్ సొల్యూషన్ నేను తీసుకున్నాను ఇక్కడ, అంటే 1 మోలార్ సొల్యూషన్ అనేది స్టాండర్డ్ సొల్యూషన్. ఎందుకు, దీని కాన్సన్ట్రేషన్ నాకు తెలుసు. ఇప్పుడు 1 మోలార్ HCl ఐ హ్యావ్ టేకెన్, రైట్. అండర్స్టూడ్.
Now here I have given an example here. Suppose 4 grams of a substance, it is dissolved in 500 ml of solution. 4 grams సబ్స్టెన్స్ ఎందులో డిజాల్వ్ చేశాను 500 ml ఆఫ్ సొల్యూషన్. దాని మొలారిటీ ఏమైంది ఇప్పుడు 8/m, రైట్. సో మొలారిటీ, ఈ మొలారిటీ, this is the molarity of this solution, that is 8 molar solution. అంటే this is known concentration. ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ మనకు తెలుసు కాబట్టి దాని స్టాండర్డ్ సొల్యూషన్ అని అంటున్నాం, రైట్. నెక్స్ట్ ఈజ్ అబౌట్ ఇండికేటర్. ఎస్, ఎవ్రీ వన్ నో అబౌట్ ఇండికేటర్. ఇండికేటర్ అంటే ఏంటి? దట్ ఈజ్ అ సబ్స్టెన్స్ దట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిటర్మైన్ ఎండ్ పాయింట్ ఇన్ అ టైట్రేషన్. వెల్ నోన్ ఇండికేటర్స్ ఆర్ ఫినాల్థాలిన్ అండ్ మిథైల్ ఆరెంజ్. సో వీటికి రేంజ్ ఉంది. That is pH, the range of pH for phenolphthalein is 8.3 to 10, right. Below 8.3 and up to 8.3 it is colorless. After that, when you are increasing the amount of phenolphthalein and it is reaching 10 ki reach ayesariki, that is becoming pink. This is the range of phenolphthalein. Methyl orange is also having this range, that is 3.3 to 4.4. Below 3.3 and up to 3.3 it is orange red, and above 4.3 it is yellow in color. Next, it is end point. The point at which the titration is completed, that is called end point, right. Next is titration curve. Titration curves అంటే nothing but this is a graph that is plotted between pH and volume of acid or base, right.